8 blocks on the defensive end. Good Lord. Well, she's got some size on her. She's got some size and athleticism on her. So, I mean, that's a big reason why. All right, we've reached the NBA All-Star break. Let's take a look at some contenders and see if our staff is either buying or selling if these guys are true threats in their respective conferences. We're starting with the Minnesota Timberwolves. Big Perk, buying or selling Anthony Edwards in Minnesota? Oh, I'm selling. And look, I love Anthony Edwards. He's one of my favorite players in the NBA, but I'm looking at the supporting cast, and they're not, I don't believe that they're a legit threat. Getting rid of Karl Anthony Towns, I thought that Julius Randle would come in and be a fit that could kind of, keep them in the thick of things. And right now they're on the outside looking in. And I get it. Anthony Edwards is special. But when you look at all the top dogs across the leagues, the 2 top dogs in the Western Conference, in the Denver Nuggets and the Oklahoma City Thunder, the Minnesota Timberwolves just can't match up with them from a personnel standpoint. Windy, buying or selling Minnesota? Yeah, I'm selling. Last year they were the #1 defensive team in the league, and they're still a very good defensive team, but they are not at the top. So they've gotten a little bit worse defensively. And then offensively, they really thought Dante DiVincenzo would make a huge impact as part of that trade for Karl Towns. He has just not had a great shooting season. And Mike Conley, well, he's 37 years old. You can't be surprised he's having a drop-off. But last year, he was so important to the way they played offensively. He's just not had a very good season, and their offense has not been able to make up for their defensive, regression. Stephen A. I'm buying. And the reason, I'm not saying that they're going to win, but do I think they have a chance? Yes, I do. I don't like, obviously, how they've looked at certain parts of this season. I certainly think the Knicks won the trade with Karl Anthony Towns. But Anthony Edwards is a superstar in the making, and this brother is a game changer. And when he gets going, it galvanizes them in ways most teams can't be galvanized. We're talking about LeBron. We're talking about Steph Curry. We're talking about elite dudes that can elevate their team to another level. He's one of those dudes that has that potential is creeping up on us as we speak. And so I look at it from that standpoint, their size defensively and whatever. If they figure things out, watching them last night, particularly against Oklahoma City, where they led from start to finish, I'm just of the mindset with the injuries that have been taking place in the Western Conference, with teams that have been disappointing, with them, if they elevate their defense and Anthony Edwards gets going, that's the key. Anthony Edwards, if this brother just gets on a tear, yeah, they can knock off somebody. I'll buy. Number 6 in the NBA in defensive efficiency. They've got the 5th easiest schedule the rest of the way. There's time for them to continue to grow with the new look unit after last offseason's trade of Karl Anthony Towns. Big Perk, back to you. Are we buying or selling on the Memphis Grizzlies? I'm selling. And look, Jaren Jackson Jr. has been balling. He's an all-star this year. Ja Morant hasn't looked like himself. I know he's taking a step back because he's let others starting to flourish a little bit more. But I love the direction that they're going in for the near future, right? The young guys that they have, Zach Edey, G.G. Jackson, those guys have been balling, but I just don't see them being playoff ready to make a legit title. I think they're about 2 years away to be called legit title contenders. I'm actually selling my stock in the Memphis Grizzlies this year, but I'll be back on the train next year. I think the young fellas will have a little bit of growth under their belt. Windy, do you agree with Perk? No, I like the chances of the Grizzlies. I'll buy their chance to make a deep playoff run. They have a couple of things I really like. Number one, they're elite offensively and defensively. They can win games by excelling at both ends of the court. That's what a contender team has. Secondly, they have an identity. You know how they're going to play every single night. They play extremely fast offensively. They play a lot of different players. Their minute loads stay down. And I agree with Perk that Ja hasn't had the best year. Neither has Desmond Bane. Jaren Jackson really has been their star, but I think Ja and Bane's ceiling can elevate in the postseason. I like the way the Grizzlies are playing. It's a little bit audacious in the way they play with so many different players and so much speed. That typically doesn't work in the playoffs, but I'm going to give them a fighting chance. Stephen A., break the tie. I agree with Wendy. I'm buying. Listen, Ja Morant is having a relatively down year. Doesn't seem to be himself. He's still averaging 20 a game. Let's not forget that. Jaren Jackson, we've already spoken about. Wendy, respectfully, I would say to you that, you know what, we're sleeping a little bit on Desmond Bane. Yeah, he's averaging 18 a game, whatever. Brother shoot 49% from the field, nearly 40% from three-point range. These are efficient numbers.
And so I look at them, and then when you point out that both offensively and defensively, they show up to play most nights. And Coach Jenkins is a hell of a coach. I just look at them. They're not a team to sleep on. Could they make a deep playoff run? Sure, they could. I'd buy that. To your point and to Wendy's point, there are only. Go ahead, Big Perk. Joe, hold on. Stephen A. You can't buy everybody. You can't be buying into everybody. It's only one team. It's only It's only two teams that can make it to the conference finals, and there's only one team that can make it to the finals, and there's only one team that can win. You got a chance. Everybody got a chance. You got a chance. I didn't say everybody got a chance. He only asked me about two teams. I mean, I know you got. Listen, I know you got a lot of money. Hold on. I know you got some dollars in the bank account, and I know they about to back the Brinks truck up. But damn it, you don't need to be buying every damn thing, okay? I got you. Buying everything. Wait till the next one, though. Wait till the next one, guys. As we transition back to basketball, to Wendy, your point, and Stephen A's point on the Grizzlies, there's only 3 teams in the NBA that rank top 7 in both offensive and defensive efficiency: Oklahoma City, Boston, and Memphis. Keep that in mind moving forward. We got time for one more. I wonder who it's going to be. Oh, yeah, the Knicks. Big Perk, buying or selling the New York Knicks? Here comes the buyer. Oh, I'm buying. I'm all the way in. How about it? Karl Anthony Towns and Jalen Brunson are a top duo in the league, one of the best two-man pick-and-roll duos that we have in the game. OG Anunoby is a needle mover. He moves the needle with his play on both ends of the floor. They're going to get Mitchell Robinson back, which is going to help their team defensively. And yes, this is not your typical Tom Thibodeau defensive-minded team, but Tom Thibodeau has adjusted to the new 2025 era, and now this team is putting up numbers offensively. Wendy. Okay. I agree to keep the same energy I'm about to have if Perk promises to keep the same energy after next weekend, okay? Next Friday, Knicks at Cleveland. Next Sunday, Knicks at Boston. Mitchell Robinson, there's a decent chance he's going to be back for those games. The following week, they play at Memphis. Those are 3 tough road games. Let the Knicks show me, Perk, why I shouldn't say selling here. I respect them as a team. I love watching them. I am really high on Karl Towns, how he's been this year. Jalen Brunson, he's in my top 5 for MVP. But they have not proven that they can do it at the highest level against the best teams because they don't defend at a high enough level. They got 3 games left with the Cavs. Perk, if they go through next weekend and prove to me, even if they don't win both games, but even if they prove to me next weekend that they're legit, they should show against those 2 teams. Let's see what the buy-or-sell meter is next weekend. But we know I'm buying. I mean, we know. I can buy everything. I mean, I can buy everything in New York. I mean, we know I'm buying right now. Listen, the bottom line is, I don't believe anybody but the Boston Celtics and the Cleveland Cavaliers are standing in the Knicks' way in the Eastern Conference. So, of course, I would buy just on that reality alone. My trepidation kicks in when I see Mikal Bridges averaging more minutes than anybody in the league, when I see Josh Hart third in terms of minutes than anybody else in the league, and I'm waiting for that production from the bench. The New York Knicks are dead last in terms of bench production in the NBA. I know Perk pointed out how Tom Thibodeau is going to adjust and change his ways and stuff like that, and he's starting to use guys more. We shall see. That's my reservation, but I'm certainly not going to jump off the wagon and act like, the Knicks can't need to be sold here. No, they are a contender, and I'm going to treat them as such. Excellent work, gentlemen. Let's transition our way back to the NFL. Các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hiện tại mình là nhà sáng tạo nội dung về mảng video cắt dán trên nền tảng YouTube. Video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách tạo ra video cắt dán của mình. Đây là những sản phẩm của mình tạo ra này. Trước tiên, để tạo ra được những sản phẩm cắt dán tuyệt vời, mình sẽ cần những dụng cụ như sau. Đây là giấy thủ công này. Đấy. Rất nhiều màu sắc nha các bạn ạ. Đây là màu cam này. Đây là màu xanh này. Mình đã chuẩn bị rất nhiều màu rồi. Còn cả màu đỏ. Đấy. Và còn rất nhiều những dụng cụ như đây là hồ dán. Đây, các bạn ạ, hồ dán để mình dán những chi tiết của sản phẩm vào này. Đấy.
Và để dán được cắt được cái sản phẩm đẹp như thế này thì mình cần đến một chiếc kéo. Đây là chiếc kéo của mình này. Để tạo hình được những hình này thì mình lại cần một cây bút dạ. Đây là cây bút dạ của mình này. Đây, những sản phẩm của mình tạo ra mình cũng còn lưu giữ tại nơi làm việc đây này. Đây chiếc máy chơi game của mình như này. Đấy, chiếc cặp đây các bạn này. Mình đã tạo bao la rất nhiều sản phẩm rồi. Và quá trình mình tạo ra sản phẩm này không thể thiếu được một dụng cụ nữa là đây là chiếc chân kẹp điện thoại. Đây là chiếc điện thoại để mình quay lại quá trình mình tạo ra sản phẩm này. Đây, đèn hỗ trợ ánh sáng của mình. Đấy, rất nhiều sản phẩm thì nhiều lắm, bao la mình nói ngày mai cũng hết được. Đây là nút bạc mình đã đạt được đây này các bạn ạ. Nút bạc của mình sẽ giới thiệu một chút về sản phẩm của mình. Đây là sản phẩm ngôi sao nha. Này ví dụ đây là sản phẩm ngôi sao. Và để tạo ra sản phẩm này thì mình lại cần một giấy thủ công màu, đây giấy thủ công màu đỏ và giấy thủ công màu xanh đi. Đây là mình đang ví dụ cho các bạn thấy nhá. Đây là chiếc tủ lạnh đây. Để tạo được cái này thì mình sẽ cần đến giấy màu vàng. Mà tạo được thành cái này thì mình sẽ cần bút dạ để vẽ chiếc sản phẩm. Xong đấy mình sẽ dùng kéo mình cắt. Rồi mình sẽ dùng bút dạ tiếp tục để thêm vài chi tiết cho sản phẩm. Đẹp ngay, quá tuyệt vời luôn. Đây mình sẽ đây quả chuối này. Tóm lại mình làm rất nhiều sản phẩm này, đồ vật này, con vật này, động vật này, đồ vật, con vật, động vật, đồ gia dụng này. Đấy, còn nhiều lắm, rất nhiều sản phẩm. Đấy, cái chảo này, đấy, các bạn thấy cái chảo này có đẹp có giống không? Cái chảo này giấy màu vàng này, con cá này, sản phẩm mình rất nhiều này. Đấy, sau khi làm xong sản phẩm này mình sẽ tải video lên máy tính để cắt dán, để cắt ghép những video cho nó hoàn chỉnh hơn. Đấy, như vậy là mình đã hoàn thành được một video. Mình sẽ đăng lên kênh của mình để cho các bạn cùng xem. Và bây giờ mình sẽ đi thực hiện cái sản phẩm đó cho các bạn xem nha. Bây giờ chi tiêu của các dán các bạn ơi. Video 6 hướng dẫn làm vòng tay của yêu bằng chỉ dệt. Video được đăng vào những tuần trước. Video đạt hơn 11.000 lượt xem. Nội dung là làm vòng tay tình yêu bằng chỉ dệt. Nhiều thế. Video 7 một chiếc vòng tay dùng nhỏ bé như gọn. Video 7 một chiếc vòng tay dùng nhỏ bé nhưng có thể mang lại cảm giác an lành trong lòng. Video được đăng vào 3 tuần trước. Video đạt hơn 11.000 lượt xem. Nội dung là làm vòng tay nhỏ bé mang lại cảm giác an lành. Tất cả những video trên đều có hình ảnh và giọng nói thật của tôi. Tôi cam kết không lấy và sử dụng video của người khác. Tôi sẽ chỉ cho bạn các bước tôi đã thực hiện để tạo video. Thế thôi, mình quay video này lên 2 phút hoặc 1 phút rưỡi. Được. Đó, được là được. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn thấy nơi làm việc của Cái này tôi đúng và rồi. cách tôi tạo ra video của mình. Thì mình sẽ cắt nha các bạn. Chứ là 1 phút mà ghép vào với nhau thì Trước mặt các bạn đây là nơi làm việc nổi của tiếng tôi. đâu. Nhưng chỗ này có phải đọc lắm gì không? Đâu. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn thấy nơi làm việc của tôi. Và các bạn trên các người riêng nó thấy này. Đâu? Đấy, từ mấy đoạn riêng nhau đấy. Đó là đoạn đầu tiên làm gì cũng nhìn thế này. Đâu, không. Để đâu Đâu đấy. rồi? Đúng đây à? Đây là anh kia gửi mà nào?
Đấy bạn khác đây à? Bạn dưới bây giờ đấy. Đang nói đó. Bây giờ tôi sẽ cho bạn thấy. Đây là dòng đoạn tin nhắn khác, hiểu không? Vẫn đọc hay như này, cứ đọc hay là được. Không, đọc cái dòng tin nhắn đầu tiên thôi. Đấy. Đọc cái đoạn đầu tiên này thôi đó. Đến hết video bạn nữa. Đúng rồi. Đấy, tất cả đấy. Còn cái từ cái câu bây giờ tôi sẽ cho các bạn thấy là không phải đọc. Quen nhìn rồi chứ cái đấy nó to, xong quen cái cam cứng chéo lên là thành ra có góc ở chỗ làm việc nó luôn, thế nhìn là quen cái to hơn đọc dễ hơn. Chéo hơn cái màn cái cây chéo hơn. Đây, ngồi chéo nha. Ngồi chéo. Cứ thử lại đưa lên bạn này. Tôi có nói ghi là không phải ghi là đang đọc xe đâu, mà ghi là nội dung là có thể lên đọc. Mày nói gì rồi, hỏi đi. Rồi xin em. Các thực dịch mình sửa chữ bỏ cái chữ nội dung về thành chữ công đang tổng te rồi. Nội dung chữ công không phải là video công đang tổng te, bỏ chữ nội dung. Tôi dịch cái ra xong nó hợp lý hơn. Con bác